get a little notice that says it's being recorded so I can post it for people who can't come. Esta reunión va a ser grabada para que ustedes vean, aquí lo van a ver, para que otras personas también lo puedan ver, la va a grabar. All right. So I'm going to do a quick overview of information from last night, but I'm going to, in addition, talk about some safety information, our schedule, and questions and answers. Okay, el director va a hablar acerca, Mr. What will we can you do? remove the meeting has been recorded? Yeah. Please, thank you. El director va a hablar ahorita. Van a tener un espacio para respuestas y preguntas. I don't see what you have there. You don't see it? No, still the meeting is being recorded, label. And Did you press OK on the meetings being here we recorded? go. Va a ser la descripción general de lo que cubrió las reuniones del ayuntamiento del distrito, el horario de instrucción en presencia y la información de seguridad, más las preguntas y las respuestas. Okay. So as Dr. Diffenboss said last night, COVID cases are continuing to go down, and they're very similar to where they were last October. El superintendente Dr. Diffenbach ayer habló sobre los casos de COVID, cómo han estado bajando en comparación desde en octubre. And as you know, there's different tiers that counties in California can be in, and when we enter certain tiers, certain things open. We are actually right where we need to be for the red tier. So within the next week or two, we're probably going to be redesignated as red tier, like Santa Cruz County was just redesignated red tier. Como ustedes pueden ver, hay diferentes etapas o colores y muy posiblemente el condado de Monterrey va a ser en la etapa roja porque ya están disminuyendo los casos y va a caer en la etapa, en la franja roja o en la línea roja, como está el condado de Santa Cruz, lo han movido a la línea roja. Okay. And what this means is just that we will not only be able to open elementary, but we will also be able to have students come, not reopen, have some students come back in elementary, but we will also be able to have some students come back in middle and high school because that is a state requirement for tier 2. They have to be in tier 2 if middle and high schoolers are going to come back. So that's why the plan tonight is also for middle and high school too. Ok, para poder abrir las escuelas, las primarias deberíamos de estar, perdón, las primarias ya se van a reabrir, pero para reabrir las secundarias y las preparatorias ya debemos de estar en la línea roja. Okay. You don't need to worry about that. This is the timeline that we're looking at for kids to come back during afternoons, 2 days a week for in-person instruction. Okay. Estas son la línea o el horario que vamos a seguir, donde los estudiantes van a venir 2 días a la semana, 2 horas. So March 15th through 19th, which is next week, students will be checking in with the teacher at 8 o'clock for about 45 minutes or so. But then the rest of the day, they will be doing asynchronous work that the teacher will give them. La fecha de la semana que entra, del 15 al 19 de marzo, los estudiantes van a entrar en línea con sus maestros como por 45 minutos para que los maestros les expliquen qué es lo que van a hacer el resto del día. Los niños van a estar haciendo trabajos solos, asincrónicamente el resto del día. Okay. Then April 8th and 9th,
you know, what's actually not on here. April 5th, 6th, and 7th, it'll be the same. Students will just be on for the first part of the day. So that'll be the same for the first 3 days after spring break. Cuando regresemos de vacaciones en abril 5, 6 y 7, los estudiantes van a continuar con este patrón de entrar con los maestros, 45 minutos, más o menos 45, 50 minutos, les da la instrucción del día y los niños van a poder a seguir trabajando solos con los trabajos que los maestros les dejaron. Es lunes después de que regresamos de vacaciones, martes y miércoles. Okay. But then starting April 8th and 9th, TK through 5th grade across the whole district, they will then have the regular morning schedule like you've been having, but then parents that want their kids to come back in the afternoons, they're going to start coming those days. So April 8th and 9th are the first normal days plus the addition of the afternoon for parents that want that. El día 8 de abril y 9 de abril es cuando los estudiantes van a continuar por las mañanas haciendo sus trabajos con los maestros en línea de las 8 de la mañana hasta sus 11:50 o 12 que terminan las clases, y luego los estudiantes son los 2 primeros días que van a regresar a la escuela por 2 horas. Okay. Then if you have any middle school or high school kids, this is the timeline for them. Middle school, 6th grade only, and high school 9th and 10th grades only will start coming in the afternoons on the 12th for that week. And then the following week, all the other middle and high school grades would start their afternoon blocks. Okay. Si ustedes tienen niños en la middle school o en la high school, el día 12 de abril únicamente los estudiantes que están en 6º grado, 9º grado y 10º grado van a ir a la escuela por las tardes. El 19 de abril, los estudiantes del 7º, 8º, 11º y 12º grado van a continuar viniendo empezar a venir en las tardes también. Okay. There it is. For parents, as a reminder for next week, I made this just for Terrace, and it's what I just said, but it's just a reminder. Oops, it's just a reminder of what next week looks like, and that there are some things that are normal next week. For example, the afternoon AmeriCorps groups, the 1st and 2nd grade afternoon math group intervention, Ms. Valenzuela's afternoon groups, the speech groups, occupational therapy, they all are going to be meeting at normal times, but otherwise this is the schedule for all their kids. Ok, volvemos a repetir marzo 15 al 19 y estos son los horarios que van a ser con los maestros de esta hora de las 8 a las 8:50 con el maestro pero los grupos de AmeriCorps en la tarde, los niños que toman clases de la tarde con AmeriCorps, la intervención de matemáticas con Miss Valenzuela, los grupos de terapia del habla y la ocupacional se van a reunir a sus horarios normales como lo tienen asignado hasta ahorita. Also, what's not on here, but I will update it, SIPS groups are going to be meeting at 10:15 and 11:15 instead of 8:15 and 9:15. So the SIPS kids will be meeting later in the morning. And again, that will go out to families so that you have that information. But SIPS is going to be moving. Okay. Just for next week and the week after. Para la próxima semana y los 3 días que vamos a regresar después de que regresemos de vacaciones, los niños que toman el programa de intervención de SIPS de lectura, el horario se va a modificar. Van a tomar para los niños de kinder a segundo de las 10:15 a las 11 de la mañana va a ser su hora de lectura, y para los niños de tercero a quinto
De las 11:15 a las 12 va a ser la hora de lectura para ellos para el programa de SIPS. Oh, it is on here. Never mind. I have this thing covering my screen. I did add it. Never mind. Okay. So one thing is that I know parents do not know yet if their kids are in the A cohort or the B cohort. So don't worry about that yet. Sabemos que ustedes todavía no saben si sus niños están en el grupo A o en el grupo B. No se preocupen hasta ahorita. Por ahorita no se preocupen. And those groups, again, are only referring to afternoon groups. Estos grupos de A o B son para las tardes. But on Thursday, the 8th, is when group A will come to be there in the afternoon. And on the 9th, group B will be there. Ok. En abril 8, los niños que pongan en el grupo A van a asistir a la escuela en la tarde. Los niños que estén en el grupo B van a ir a la escuela en la tarde el día 9 de abril. However, the following week, we will start the schedule so that A's come on Monday and Tuesday and B's come on Thursday and Friday. Okay. Sin embargo, después de la semana del 9 de abril, los estudiantes que están en el grupo A van a venir lunes y martes. Los estudiantes que estén en el grupo B van a venir jueves y viernes por la tarde. I do have a question here from Angeles Diaz. Ok, tiene una pregunta, por ahí hay una pregunta. What did they say? They have their hand up. Hola, yo soy la mamá de Manuel Balbuena. Sí. I just have a question. It would be better for the parents to find out which day are they gonna go, because for me, I work mornings, so I have to change my schedule to afternoons as soon as I know what days my kids are gonna go. Because I talked to my boss today, and he said as soon as you know, it's better, so I can change my schedule. So I would like to know as soon as possible when it's my son gonna go either on A or B. La señora está diciendo que ella quiere saber lo antes posible en qué grupo va a estar su niño o niña, si va a estar en el grupo A o en el grupo B, porque así ella habló con su supervisor y le dijo, está bien, yo te puedo cambiar el horario para que vengas en las tardes, en las mañanas, como se te acomode a ti, pero necesito saber qué días. Y ella quiere saber qué días van a estar, que en qué grupo van a estar sus niños, su niño. Yeah. So the survey that went out yesterday, parents have until Wednesday to complete it. And we know that not everybody's going to complete it. So we're going to be making phone calls as well. But we should know, hopefully by the end of next week, generally who is coming back and who is not. And so once we have all that information, we have to also look at the numbers. We have to look at siblings to make sure that siblings come on the same day. And we also have to coordinate with the middle and high school to make sure that all the siblings are scheduled for the same days across the whole district. So unfortunately, we probably will not be able to let parents know about which cohort they are until sometime toward it'll be sometime during spring break, hopefully that parents will get that information. But it also really depends on how quickly other schools get that information so that we can coordinate with them. So we will get it out as soon as possible, but it probably will be a couple of weeks before we can for sure get that information to families. Okay. El distrito les ha enviado una encuesta para que ustedes la llenen y tienen hasta el miércoles para completarla. Y depende de esa encuesta, ellos, el director y los maestros van a estar decidiendo en qué grupo los van a poner, si en el A o en el B. Tienen que coordinarse también si tienen más hermanos para que todos los hermanitos vayan el mismo día.
Si tienen hermanos en la middle school o en la high school, para que también todos los hermanitos, la escuela primaria se conecta con la secundaria para coordinar y asegurar que todos los hermanos vayan a la escuela en la tarde el mismo día. Ustedes no van a estar teniendo la información, no van a estar sabiendo hasta como durante las vacaciones. And the second week of break is when you're going to send the message. You know what? I can't make that promise because a lot of it really depends on how many families we still have to follow up with, and also the other schools. So we're going to try to do it as quickly as possible, but it will probably be at least 2 weeks. Él va a necesitar más o menos como 2 semanas. No les promete porque todo depende de qué tan rápido los papás llenen esa encuesta, quiénes van a regresar y cómo también en las otras escuelas se coordinen. Pero lo va a hacer lo antes posible. I do have some more information I want to present, so I will call on the hands in just a minute, but I want to make sure that I get through a little more information, and then we can circle back. So keep your hand up. I see you. Mantengan su mano arriba. Él va a continuar dando más información y luego va a ir a contestarle las preguntas que ustedes tengan. Because there's a lot I have to go through. Also, some parents have asked if they can choose the days. Unfortunately, it's too difficult to coordinate that with this model. So what we're going to do is assign days for certain families. But if there's a particular situation where you absolutely cannot do those particular days, then we can work with you to potentially change to another 2 days. Para las familias, dice que si va a haber acomodaciones para las familias que les den los días que ellos quieran. Va a tratar, pero si hay alguna situación particular, puede trabajar con esa situación para ver si se les concede pues lo que ustedes piden. The other thing too is that there's a maximum number of students that can be in a classroom in a group in one of these stable groupings. But if for some reason a class has fewer students who are going to be coming back, and we can safely have all those kids come back together in the afternoon, then there is a possibility that parents will be able to send those kids all 4 days, Monday, Tuesday, Thursday, Friday. It just depends on how big those groups are. Una de las cosas que tienen que considerar también es que debe de haber cierto número de niños en clase nada más. Si, por ejemplo, vamos a decir que muy poquitos papás dicen, yo sí lo voy a mandar, sí, y le tocó ciertos días, pero mejor quieren cambiar los otros días, se le puede dar la consideración. Si hay muy poquitos niños que vienen en el grupo A y grupo B, puede ser, existe la posibilidad de que los niños que vienen, como son poquitos, que los 4 días asistan a todos los niños de los 2 grupos. So I'm going to talk about the schedule in a little bit. So if there's any questions about the schedule, hold on, because I'm going to explain the schedule. And I'm also going to explain some of the safety protocols we're going to use, as well as quickly, just for parents who weren't there last night, explain just a little bit of the rationale. So if any of your questions are about that, hold on, I'm going to talk about those things in a minute. Okay, ahorita va a hablar acerca de los horarios y los protocolos que vamos a seguir, ¿ok? Mantengan sus preguntas y ahorita vamos a continuar. Okay. And then I'll call on questions in just a couple minutes once I get through some of that. So Dr. Diffenbaugh presented this part last night, and he just basically explained what the public health, the California Department of Public Health said about how chairs should be at least 6 feet away from one another. Although there is updated guidance that has come out that says in certain situations, it can be less than 6 feet. But generally, we're going to try to aim for students to be 6 feet apart. That's the ultimate goal.
Ok. Ayer el superintendente Dr. Diefenbaugh, él especificó que hay ciertas reglas que tienen que seguir. Las sillas tienen que estar por lo menos a 6 pies de distancia entre uno y otro. Los distritos deben de hacer un esfuerzo para buscar los modelos de aprendizaje híbrido en los exteriores. En algunas circunstancias puede ser que sea menos, pero se tiene que permitir el distanciamiento social. Okay. Also, we know that there are different good things and bad things about different types of hybrid models. And there are different districts that have tried different models. And so we know that the afternoon only in-person model is not necessarily the best model, but that's the model that seems to be the best for the last quarter of the school year. And it's the one that everybody that the teachers union and the district ultimately agreed on. Okay. Sabemos que hay cosas buenas y cosas malas en estar con las clases en línea, pero han decidido para que el último trimestre del año continúe siendo híbrido. Ese es el acuerdo que tuvieron entre la Unión de los Maestros y el distrito. Also, one thing to keep in mind about it is that it allows us to continue on with what we're doing in the morning without that disruption. So it allows what's working in the morning to keep happening, even though I know that it's not ideal for all families. A lo que quiere también informarles es que pues a veces es inconveniente para las familias, pero tienen que continuar trabajando hasta como han trabajado hasta ahorita, todo el schedule, manteniendo sus clases, que no haya interrupciones, que no haya distracciones, es como deben de trabajar hasta ahorita. Also, some districts that are doing this in the morning kids have to change teachers, and we did not want that to happen. We wanted kids to have the same teachers for the rest of the year, so this model also allows them to keep the same teachers. En este modelo que va a continuar, eso no, en algunos otros modelos quizás tendrían que cambiar de maestro. En este modelo que van a implementar, van a mantener su mismo maestro que tienen hasta ahorita. Okay. So the way the schedule is going to work is this is TK and Kinder. Then I have a slide for grades 1, 2, and then a slide for grades 3, 5. Ok. Tenemos 3 diferentes horarios. Este que le vamos a hablar ahorita es únicamente para kinder transicional y kinder. Okay. So the morning is starting April 8th. The morning is going to be the same as what it is now. The kids are going to be in class online from 8 to about 11:40 or so. Okay. Empezando abril, April what? 15? 8. Empezando abril 8, los niños de kinder transicional y kinder, el horario que van a estar tomando sus clases en computadora desde casa es de las 8 de la mañana a las 8:40. Then there's going to be a lunch transition. Luego va a haber un lonche, la hora del lonche, que es de las 11:40 a las 12:10. At between 12:20 and 12:30, that's when TK kinders and their older siblings can come. Okay. Entre las 12:20 y las 12:30 es cuando los estudiantes de kinder y kinder transicional con sus hermanos pueden llegar a la escuela. Entre 12:20 y 12:30 pueden ya llegar a la escuela, a la hora Terrace. TK and kinder will start their learning at 12:30. The older siblings will be monitored and supervised until it's time for them to be in class.
Los niños de kinder transicional y kinder van a empezar sus grupos de aprendizaje a las 12:30. Los niños que tienen hermanitos van a estar supervisados y monitorizados hasta el tiempo de aprendizaje, hasta que sea la hora de ellos de empezar con sus maestros. At 12:20 to, I'm sorry, from 2:20 to 2:25, TK Kinder and the older siblings of those students will then be dismissed, and they need to immediately be picked up or immediately leave by walking. But that's the time that only those kids are going to leave. Entre 2:20 y 2:25 es el horario para que los niños de kinder y kinder transicional con sus hermanos empiecen a caminar a casa si se van solos o lleguen los padres de familia a recoger a los niños ahí. Son de 2:20 a 2:25. And then you can see that the students in group A are doing this Monday and Tuesday. Group B is Thursday and Friday. But remember, even group A, they still have to, on Wednesday, Thursday, and Friday, they still have to log in online in the morning. And Wednesday is still a short day where nobody's coming to school and everybody's logging in until about 9. It's actually closer to 9:40, but it's around 2 hours. Como ustedes pueden ver, lunes y martes los estudiantes del grupo A van a venir, los estudiantes del grupo B van a venir jueves y viernes. Los miércoles van a continuar todavía con sus días mínimos de 8 a 8:45, 8:55, son 2 horas de trabajo y recuerden que el miércoles nadie viene a la escuela. Okay, and group B is only at home in the morning, logging in Monday, Tuesday, and Wednesday. But Thursday and Friday, not only are they logging in the morning, but they're also coming for those 2 days in the afternoon. Para el grupo B, los niños del grupo B tienen que entrar en la mañana en computadora lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes también entran en la mañana en la computadora a sus clases con sus maestros y también vienen a la escuela por la tarde, los del grupo B. Now, first and second grade, it's very similar. It's just that they don't come until between 12:30 and 12:40. So if first, second grades and their older siblings, they can come at that time. Okay. Para los estudiantes de segundo grado es muy similar a los niños de kinder. Ellos van a venir entre las 12:30 y las 12:40 con sus hermanos. And then they leave slightly later, right after TK Kinder. They leave 2:30 to 2:35, first, second, and older siblings. También los niños desde primero y segundo se irán de la escuela entre 2:30 y 2:35 junto con sus hermanos si tienen hermanos más grandes. Third, fourth, and fifth grade come between 12:40 and 12:50, and they leave at 2:35, between 2:35 and 2:40. Okay. Y los estudiantes de tercero a quinto grado llegan a las 12:40, entre 12:40 y 12:50 y se van a las entre 2:35 y 2:40. The reason for the staggered start and end is to make sure that we don't have huge groups of students all coming at once and all leaving at once, because students still need to be 6 feet apart, and we will have clear markings and clear places to stand on the ground and everything, but it prevents having those safety problems. And it's been working really well for the programs that have already been running on the campuses here in MPUSD. La razón que tienen estos horarios escalonados de salida es porque lo que se quiere evitar todavía es que haya un aglomeramiento de personas, y esto lo han comprobado que funciona muy bien con el programa que está ahorita funcionando, que está en la escuela Terrace. Okay, so before I talk about the safety rules and how the classrooms will be laid out
And before I talk about the next steps that you need to do and what we're going to do, I'm going to pause, and if there's any questions, I can answer those questions now, and then I can continue. Antes de continuar con el protocolo, las reglas de seguridad, etcétera, ¿hay alguna pregunta? El director ahorita va a dar tiempo para contestarles a ustedes preguntas que tengan. So we have Gisela. Gisela, ¿puede abrir su micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Mire, en la reunión de ayer, Uh-huh. y yo pregunté si si ustedes se decidían qué alumno iba o les iban a mandar a todos la pequeña encuesta, y dijeron que a todos, y que anoche la iban a mandar. Yo no he recibido nada. Uh-huh. Mom asked yesterday in the district town hall that if they are gonna assign what days they are gonna come to school, or su pregunta era si qué días iban a venir o que no, si ustedes iban a mandarnos la encuesta a todos los padres o ustedes decidían a quién. Oh, the question is if you're gonna send the survey, or you're gonna decide who is gonna take the survey. The survey was sent last night to all the Terrace families at around 8 o'clock, or a little bit after 8 o'clock. So every buddy should have received it in Parent Square. Ayer alrededor de las 8, pasaditas las 8 de la noche, el director mandó una encuesta a todos los padres de familia por el mensajería de Parent Square. Yeah, it came at 8:27, 8:30 last night is when Llegó it was. Anoche entre 8:27 y 8:30 de la noche. No sé, se la mandaron a su teléfono. Si usted recibe Parent Square, ahí la debe de encontrar en la encuesta, señora. It wasn't telephone, it was in the app or email or text. Ya sea que se la hayan mandado por texto, lo que usted haya decidido, que se la manden por texto, por email o por Parent Square. Oh, checaré bien, pero no me ha llegado. Todos los mensajes me llegan de la escuela, pero no me llegó la encuesta, ¿eh? Ajá. She received all the messages, but she haven't received the survey. So what we can do is we can resend it out to families that might not have received it, and you have until Wednesday to fill it out, and even after that we're still going to get ask for responses, but we will try to resend it to any parents that haven't received it. So what is your child's name? Va a tratar de mandarla otra vez a los padres que no se les haya, que la requieran. Tiene usted hasta el miércoles para llenar esta encuesta. ¿Cómo se llama su niño del que tenemos en la escuela? Gisela Cruz. Okay, I can resend it after this meeting. Se la va a volver a mandar después de la reunión, ¿ok? Ok, gracias. Otra, a ver, ¿puedo? One more question. Yeah. Sí. Ayer yo mandé un mensaje, no sé si llegó ahí, es que bueno, hasta hoy ya estoy viendo, ¿no? Ya pusieron el horario. Yo ayer mandé un mensaje preguntando qué tiempo había entre el término de la clase en línea, el final, y el inicio en presencial, ¿sí? Porque yo me hago de aquí de mi casa, vivo en Seaside, y me hago 40 a 45 minutos caminando con mi niña a la escuela. Okay. Okay, mom is asking what now you have the schedule, but mom is asking that she walks for 45 minutes. The distance walking from home to the school is 45 minutes, so she already see the and schedule. We know that there's going to be situations where kids might have to either leave their online class a little early, or they might need to arrive to school a little late. So we are going to be flexible as much as possible in those situations, because we also know there's families that it's going to take them longer to get students to campus. So we will be flexible.
Ujú. Van a ser lo más flexible que se pueda, ya sea que su niño o niña se salga poquito más pronto de la clase en línea para que pueda comer y tomar ese tiempo de caminar, o puede ser que pueda llegar tarde en la tarde. Ah, ok, gracias. Okay. Gracias. Gracias, muy amables. Thank you. Okay, and then we have Erica. Erika, Yes. Can you hear me? Yeah. yes. Okay. So the form that you're talking about that we need to sign is the form where it asks if we want hybrid learning or distant learning, right? Yes. Mhm. Okay. And then my other question is, if I select hybrid learning and both my children are in B, they'll stay in B for the whole year, right? Yes. Okay. That's La, all I wanted to know. la señora Erika está preguntando que si la encuesta que mandó, si van a regresar o no, es la encuesta de la que está hablando. El director le dice que sí. Y también la otra pregunta que hizo es que si sus niños se van a quedar ya sea en el grupo A o grupo B por el resto del año, el director les dice que sí. Ya por todo el año van a ser grupo A o por todo el año van a ser grupo B. Yeah. And if, like I said, if there's some sort of major challenge that makes the being in a group A or group B a challenge, then we can work with families individually to see if we can make a change. Va a tomar en consideración si algunas personas tienen algún problema con que lo haya puesto en el grupo A y mejor quieren estar en el grupo B, los puede cambiar o viceversa. Okay. All right. Marlon. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi siguiente pregunta es, yo firmé para que mi niño permanezca en casa, bueno, tome las clases en línea, porque él tiene un poco de asma. Entonces, quiero saber si ellos van a estar todos los días en presencia en la computadora o van a tener igual días que van a presentarse en la computadora o días no. Mom decided to keep her child at home, taking classes all and online only. And mom is asking if it's going to be days that they don't have class online. No, students who stay online, it'll be exactly what they're doing now. There will be absolutely no changes. It'll be the same thing. Va a ser lo mismo, señora. Van a continuar todos los días de lunes, martes, miércoles, porque también tienen que entrar jueves y viernes en computadora a sus horarios, pues dependiendo del grado en el que estén, ¿verdad? Pero todos a las 8 de la mañana. Algunos terminan 11:40, otros a las 12, dependiendo del grado, con excepción del miércoles, que el miércoles es día mínimo y están con los maestros de las 8 a las 9:55 o 10 de la mañana. Pero todos van a estar en línea los 5 días de la semana, por las mañanas. Ok, está bien, muchísimas gracias. Thank you. Thank you. Una pregunta. Sí. Yo tengo dos niñas en la escuela, una en kinder y otra en tercero. Y quisiera yo saber en qué grupo están o todavía necesito llenar la encuesta para que ustedes puedan decidir. Dad have a kindergarten in third grade, and he wants to know if he have to complete the survey in order for you to know what what group they are gonna be, or you gonna decide without the survey. Well, if parents don't fill out the survey, we're going to assume that they don't want their children to come in the afternoons. But if you fill out the survey and you say that you do want them to come in the afternoons, the survey doesn't ask you for the days or the groups. It just asks you if you want them to come back. We have to look at the numbers of who said yes. And we have to also look at who has brothers and sisters together, and also if they have siblings in the middle and high schools. And then what we have to do at our school is figure out which group is going to be A and B, and then we'll let families know. So families cannot make that decision, and
I will not have that information for families for probably a couple of weeks. Ok. Señor, si usted no llena la encuesta que le mandó el director, él va a asumir que usted no quiere mandar a sus niños en la tarde a la escuela. Pero si él tiene que ver cuántos niños van a venir para poderlos separar en grupo A o grupo B. Y también tiene que ver que su niña de kinder y su niña de tercero que vengan los mismos días. Si tiene más niños en la middle school, también tiene que, es un rompecabezas que tienen que hacer para que todo quede completo. Good way to put it. Thank you. Brianda. Good afternoon, Mr. Sampson. Hello. So question, if I decide to put my kid in distance learning and for any reason, I don't get the days that I actually can to go pick him up and drop him off, would I be able to change it back to distance learning since you guys won't be able to accommodate my days? Would that be an option? So did you already fill out the survey? Not yet. That's the reason why I haven't filled it out yet. Okay. So if parents say yes, they want their kids to come in the afternoons, we would like that to be a commitment that parents stick with for the rest of the year. But if they only choose to do distance learning, then nothing will change for your child. Everything will stay exactly the same as now, and then that will be it for the rest of the year. But if you say that you want distance learning, we really don't want families changing their mind unless there's like an emergency, and we know people, sometimes their work situation changes and things like that. We can work with those situations when that comes up. It's just we want people to try to make as much of a commitment as they possibly can. And that's why I want people to know the schedule now so they know if it'll work for them. La señora Brianda está preguntando que si va a haber algún cambio, si ella decide no llevar a sus niños para la tarde. No, dice el director que todo va a seguir igual. Y si ustedes se comprometen a que van a llevar a los niños, si llenan la encuesta y dicen que van a llevar a los niños, es un compromiso que están haciendo que sí los van a llevar para el resto del año. Sí, entendemos que hay a veces situaciones que por cosa del trabajo tienen una cita o cualquier cosa, eso es entendible, pero tienen que notificar todavía y pues hacer arreglos con avisar. Pero es un compromiso que sí van a continuar trayéndolos a la escuela todos los días, cuando el grupo que les toque. Also to clarify around that question too, I know that sometimes parents' work schedule changes week to week, or things come up. If you feel like your child can come most of the days that they need to come, then that's fine. It's okay if there's a few days here and there that are missed, but because it's only 2 days a week, we want to try to avoid that as much as possible. So a few absences are okay, but if you only think your child can maybe come one of those days, it's really not going to be worth it, because the teachers are going to be planning some learning activities that probably span over those 2 days. That's another thing to consider. Otra de las cosas que quiere mencionar el director es que ustedes tienen que hacerse el firme compromiso de que sí los van a llevar esos días. Entendemos que si hay una ausencia por aquí, por allá, no muy seguido, tienen que considerar que los maestros planean el trabajo para los niños. Y pues si no vienen o hay un grupo más chiquito, pues ellos se van a quedar con sus trabajos preparados sin que se usen.
No, si piensan que nada más lo van a traer un día porque no funciona, pues ni se comprometan porque no les va a funcionar así. Tienen que comprometerse que los 2 días que les toque los van a traer. Just so you know, this is what middle school looks like, and I'm going to share this afterwards, so you'll get a link to all this, but this is the middle school schedule, which has a 2:30 dismissal, and high school, which also has a 2:30 dismissal. Okay. Les está compartiendo el director el horario de salida de los niños de middle school, de la secundaria, que también la salida de ellos es a las 2:30. De la high school también la salida de los niños de high school es a las 2:30. We know, and we've had these conversations as principals, we know that there will be some challenges with picking kids up, especially if their schools are far apart. So we'll address those challenges as they come up. Sabemos que hay retos y que tienen dificultades algunas familias en que tienen que recoger niños en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria. Vamos a trabajar también con ustedes para darles flexibilidad. So it sounds like there's another person with their hand up. Can you unmute yourself and ask the question? Hay otra persona que necesita una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Mire, yo tengo una pregunta. Anteriormente no he llenado la encuesta para que sí voy a mandar a mis hijos a la escuela, Sí. pero sí di el sí cuando me llamaron de la oficina, pero mejor me va a convenir que estén los niños agarrando las clases en casa, por la razón que mi esposo trabaja en la mañana y yo trabajo también, entonces va a ser más difícil para nosotros. In her situation, she's going to choose to go just in the morning because mom and dad work in the morning and they have basically nobody to take them to the school. Yeah, we understand that's going to be a challenge for many families, which is one of the unfortunate things about this particular schedule. Nosotros entendemos, señora, y entendemos que va a haber quizás muchas familias con esa misma situación, pero pues sobre todo por este horario tan particular que lo están haciendo, ¿verdad? Ajá. Sí, pero en este caso que yo di el sí cuando me llamaron, ¿puedo recibir otra encuesta para llenarla y decir que no? She is talking about the first survey that you sent and she said yes. And the first one that you sent, she said yes. Is going to be any implication for that? Well, the first survey that we sent a few weeks ago doesn't count. It was just to get a good idea of numbers. The one that was sent last night is the one that counts. And so if you fill that out, if you don't fill it out, if you ignore it, then that just means that your child will stay in online learning. But please fill it out if you got it. Otherwise, we're going to be calling families that don't fill it out. Okay. La primera encuesta que usted llenó no es separada, es nada más para tener más o menos cuántas familias querían regresar. Pero si la que les mandó anoche, ayer a las 8:27 de la noche, les mandó otra encuesta, esa, si usted la ignora, vamos a asumir que a lo mejor no la recibió y le vamos a estar llamando por teléfono. Es mejor que usted la llene y diga, no van a regresar y así ya no la molestamos de la oficina haciéndoles llamadas. Hemos hecho de la primera encuesta muchísimas llamadas. Ok, muchas gracias por darme esa. Gracias. Sure. We have another hand too. ¿Hay otra manita levantada? María. ¿María? Sí, no pienso llenar la aplicación por lo mismo de que también nos cuesta llevarlas así al horario que dicen porque trabajamos. Entonces tengo que llenarlo y ponerle no para... Lo que decía el director es que la llene la encuesta y le diga que no van a ir
y así ya no nosotros ya de la oficina no le No, estamos no lo conviene. señor, ¿va a venir o no va a venir? Porque Gigi va a estar. Ok, pero sí van a seguir teniendo clases, ¿no? Todos los días en la computadora igual. No, te vamos a sacar los días así explicar el como ahora. director Vamos a agarrar un reto que todos cuando los trabajemos vamos a salir. señora, dar una ¿puede vueltita apagar su para que- micrófono? Gracias. Sí, estaba explicando el director, quizás no lo escuchó al principio de la reunión, que todos los estudiantes van a tener clases de las 8 de la mañana hasta, todo va a ser igual en la computadora. Está descargando. Todo va a ser igual en la computadora por las mañanas y por las tardes únicamente es cuando los niños van a venir ciertos días. Nada va a cambiar en las mañanas. Lunes, martes, jueves y viernes son sus horarios de 8 a 11:50, dependiendo el grado, pero los niños que van a venir a la escuela 2 días a la semana, para un grupo, 2 días para la semana para otro grupo, y los miércoles nadie viene y las clases son de las 8 a las 9:55 de la mañana, dependiendo del grado. Ok, está bien, entonces muchas gracias. Gracias. Okay, gracias. And then we still have Maria has got her hand up there. Okay. Hola. Hola. Mis niños están en el programa de CPY y ahí, ¿cómo sería? The students who are in CPY, how it's going to be working? So the kids that are already in CPY or the kids that are already in CPY at Terrace will join their teachers in the afternoons on either the A days or the B days. And so those students will actually automatically get to participate and they'll be included in those groupings unless a parent says no. But that is allowed according to guidance from the Department of Public Health. That is okay. Ok, los niños que ya están en CPY en North Terrace van a continuar en la mañana en su computadora con el grupo como están hasta ahorita, y en la tarde los niños van a participar con sus maestros, les van a permitir estar con sus maestros y también se les va a asignar grupo A o grupo B. Ay, muchas gracias. Thank you. Yeah, and that's also the other community cares programs like Boys and Girls Club, YWCA, those that are already happening, those will continue to happen. I've had a few questions about, if there's slots opening up for those programs. Sometimes there are slots and people just need to reach out to me and I can put in names, but it's very, very rare. And from what I've heard, there's really not a lot of hope that we will have a whole lot more openings. And so most families that are, if child's not participating in those programs, if they are, they'll get to go back to those programs. But if they're not, then families will more than likely have to pick their kids up at the dismissal time or arrange to have a way for them to get home. Ok, dice el director que los niños que ya están participando en los programas que están en la comunidad como ASA, Boys and Girls Club, otros programas que están ahorita participando, sí, en algunos de los casos los niños los van a traer de los programas, pero más específicamente cree que ustedes van a tener que recoger a los niños después de que salgan de la clase. Okay. Erica, did you have another question? Ok, como los de CPY empiezan a las 8 y salen a las 4 de la tarde y la clase termina antes para los de la tarde, ¿van a poder regresar con CPY o tengo que ir por ellos? Va a regresar a CPY. Ok, gracias. Yes, I did have a question. I wanted to see if I would like my children to be in that slot for CPY if you could, because I would prefer them to go back. I wanted them to go back, but I guess they couldn't because I wasn't a single parent. So if there is a slot open, I would like my 2 children to go back because my son is in with Miss Frint and stuff. And I think that he needs to be more hands-on with her.
Okay. What is the name of the child so I can write it down? His name is Dominic Grisette, Okay, yeah. and my daughter is Haley Mayora, which she's not taking any classes like that. But I mean, if they could both go back, I would like that. Okay, I will definitely look into that. The CPY students were chosen for some various there was a huge list of families that wanted to participate, and because there were only 40 slots, the district decided to prioritize certain students. And I know that it's unfortunate because a lot of families that really wanted that or whose students would benefit, there wasn't room for that. So, I will keep exploring to see if there's more options. Several parents have brought that to my attention. El Okay. director, el director está, estaba diciendo que sí, que a veces hay lugares para el programa que tenemos en CPY. Son muy poquitos los lugares que hay. El distrito asignó por ciertas características a los estudiantes que están participando y desafortunadamente nada más pudieron aceptar 40 estudiantes, no pueden tener más grupos, pero él hubiera querido que hubiera más grupos, pero pues desafortunadamente no se puede. So I'm going to briefly talk a little bit about some of the safety measures we're going to take. Okay. To make Vamos a sure hablar de los estándares de seguridad que tenemos que seguir, las reglas de seguridad. So students and staff will have to wear masks at all times, and this also includes during recess. Los estudiantes deben de usar durante el tiempo que estén en la escuela máscara todo el tiempo, incluyendo los recreos, cuando salgan al patio de recreo. The exception will be when, the exception will be when students are eating and they have to eat outside socially distanced. La excepción donde se van a poder quitar la máscara es cuando estén comiendo y si van a comer afuera y manteniendo la distancia social. I'll talk about food in a little bit, not quite yet. Vamos a hablar más adelante acerca de la comida o grupo o snack que se les va a dar. Okay. Also, students are going to be in what's called stable groupings, which means we try to keep students together without mixing with other groups as much as possible. However, it is okay, for example, for CPY, like a group of CPY kids are together and then they go to another group for the afternoon. That is considered now considered acceptable. And so that's why we call them stable groupings instead of cohorts. Okay. Vamos a mantener a los estudiantes en un grupo estable. Por ejemplo, los estudiantes que están en CPY y vienen a la clase con otro grupo, ahí ya no es un grupo estable. Tiene que mantenerse con el mismo grupo. And that'll also apply during recess. Only stable groupings can play together. They can't mix with other groupings. So we will have a recess schedule where each class basically has to play together by themselves without other classes. Okay. Las horas de recreo les van a dar un receso, un recreo, donde los niños únicamente, particularmente de cada salón, van a tener un horario para salir a jugar y no se van a mezclar con con estudiantes de otros grupos. Also physical distancing. So the ideal is that students stay 6 feet away from each other and adults stay 6 feet away from kids and each other. We know that does not always happen, but we will be training kids and providing a lot of monitoring to make sure that they are doing those things. But what schools that have been open for the whole year around the country have found is that if those three things happen, that actually in those cases where those three things are happening,
they found that schools are actually statistically safer for kids than when they're outside of school, because the kids don't often do those things outside of school. So we're very confident that this will be a very safe situation for students. Okay. También los adultos y los estudiantes se deben de mantener 6 pies de distancia de uno de otro. Pues con todas estas estrategias que se siguen, están muy seguros y saben que hay mucha seguridad y que no va a haber contagios. Es la manera más segura de poder regresar de una manera muy segura, siguiendo las reglas, manteniéndose a la distancia de los adultos, a la distancia de los compañeros y manteniendo pues siempre la distancia social. What we are asking families to do is we are asking that before they come to school, they complete an online health wellness check, which we will make sure all parents have the website, or they can scan a code. And we are asking parents to fill that out before kids come, just to verify that their children do not have COVID-like symptoms. Okay. Se les va a pedir a los padres de familia que llenen esta forma y lo van a poder hacer con su teléfono en línea. Van a tener ahí, les van a mandar un enlace donde ustedes pueden checar y contestar las preguntas de bienestar, de salud, para asegurar que sus niños no tienen ningún síntoma. We really just are going to rely on families not to send their children to school if they have any symptoms, because that's the most important thing, is that they don't come to school if possible. Estamos confiando en todos los padres de familia que no nos van a mandar a los niños si están enfermos, porque queremos mantener a todas las personas que están en la escuela, tanto niños como adultos, seguros de que no va a haber contagios. For the drop-off and pickup, we're still determining some of the logistics around that. Okay. Para la hora de llegada, de dejar a los estudiantes, todavía no determinan, todavía están trabajando en cómo lo van a hacer el proceso. However, this part is really important for families to know, is because of some very complicated federal regulations, students cannot eat the lunch, the free lunch that parents can pick up every day between 12 and 2. They actually cannot eat that on campus. So instead, we are going to be providing a snack that students can eat. But if parents want to pick up that free lunch, that's totally fine. And the students can pick it up and put it in their backpack if they want, but they're going to have to eat it off campus. And again, that's because of some federal regulations that we don't have any control over, unfortunately. Las regulaciones federales que les han determinado es que se les va a proveer a los niños un refrigerio. Los estudiantes no podrán comer el lonche en la escuela, pero si ellos deciden que quieren el lonche, se lo van a poder llevar. We are also going to ask parents not to send their kids with lunch, to eat before they come, and just rely on knowing that they will have the school provided snack. This is really just to prevent as many problems as possible. The only exception is CPY will continue to eat their lunches as normal, but the kids who are coming from home, this is about those students. Los niños cuando llegan a la escuela por las tardes, los días que les toquen ir, deben de haber comido lonche en casa. Ahí en la escuela no les manden comida de casa a los niños. La escuela se les va a proveer unos bocadillos y se los van a poder comer en casa. Perdón, en la escuela. Los niños de CPY van a seguir comiendo su lonche como normalmente lo hacen.
Okay. Just a reminder, this is, we're going to be training students, but make sure that your child knows how to wear their mask correctly. It has to cover their nose. And a single mask is fine. It does not have to be a double mask, but it cannot be a mask that has a valve, and it cannot be a gaiter or the kind that like goes over your neck. It has to be either a cloth or one of these types of surgical masks, or if you want, you can do something like a KN95, but it cannot be a valved mask, and it cannot be the gaiters, because those actually are not effective. Okay. Las únicas máscaras, como deben de usar los estudiantes las máscaras, es que les cubran su nariz. Las únicas máscaras que pueden usar son máscaras de tela o máscaras como esas que está enseñando el director, de las desechables. Tienen que estar cubiertas su nariz y su boca correctamente. Se va a entrenar a los estudiantes y se les va pues pedir que siempre lo traigan. No usen ninguna de esas máscaras como están aquí en la pantalla, que no usen ninguna de esas máscaras porque no son recomendadas. Okay. So there are a few situations where students do not have to wear their masks. For example, while they're eating outside, far away from other kids. Every once in a while, there may be situations where a student needs to step outside and take a quick little mask break, but generally speaking, we want them on outside as well, especially because students sometimes see each other in the halls when they're walking to the bathroom. We won't have any kids younger than 2 years old. And very rarely, but in case there is a truly a documented medical reason, that has to be cleared by our health services team with the doctor's note. And in that case, there's some alternative ways that we can make sure that your child is protected as well as protects others. And so our nurse, Diane, who's actually on our call, and her team will work with families individual for those situations, but that's very rare. Va a haber algunos estudiantes, algunos casos o excepciones donde los estudiantes no pueden cubrirse la cara. Por ejemplo, mientras comen su snack o su refrigerio, se la pueden quitar. Durante el tiempo donde ellos necesiten un descanso para quitarse la máscara, salen afuera del salón, quitan la máscara y se descansan. Descansan un poco de tener la máscara. No tenemos niños que sean menores de 2 años. Entonces habrá algunos casos donde por algunas razones médicas diga el doctor no puede usar máscara. La enfermera que tenemos en la Terrace, que es magnífica, la señora Diane, ella está aquí con nosotros en el grupo y ella y su equipo va a poder trabajar con esas familias o con los papás de ese niño con una nota médica donde diga que el niño no debe usar máscara por ciertas razones, pero son casos individuales donde la enfermera y su equipo va a trabajar con la familia y tiene que ser con una razón, una justificación médica. These are from our CPY classes, so you can see in general how it looks that students are, 6 feet away, wearing their masks, and this is in the morning, so they're on the computers. In the afternoon, the students will generally not be on computers, but in the morning they are, so you can see how it looks in our CPY classes. Okay. En la primera foto que les enseñó es en la mañana cuando los estudiantes están en sus clases en la computadora. Can you go back to the first slide, please? Este es un ejemplo en la mañana cuando los niños están tomando sus clases. Como ustedes pueden ver, todos los niños traen su máscara. En la tarde, Oh, no, they're both morning. These are both morning. Okay. En la tarde va a ser un poco diferente. Okay. Well, yeah, the kids won't be on the computers in the afternoons. No van a estar en la computadora en la tarde, van a hacer otro tipo de trabajos. And again, we're going to really emphasize frequent hand washing. We have hand washing stations that have been installed.
Ok, vamos a tener estaciones para lavarse las manos, que todavía creo que no los instalan. Vamos a estar frecuentemente pidiéndoles que se laven las manos después de usar el baño y estar lavándose las manos. And we also have I'm going to show it here. We also have a custodial schedule where every hour the custodial team goes around and disinfects frequently used areas. And then every day they're going to do, they have a disinfectant routine for classrooms and restrooms and things like that. So they've been doing that all year with our CPY program. So I'm very, very confident that we will continue to do that effectively. Este es el horario del custodian, que él está desinfectando cada cierto tiempo las áreas más comunes, lo que se toca, desinfectando casi cada hora los lugares donde son más frecuentes. Okay. Also, all of the rooms have, or almost all of the rooms have upgraded systems that have filters that have been approved to potentially reduce the risk of COVID spreading. And also, we're going to be requiring that windows and doors stay open as much as possible so that there's a lot of ventilation. Okay. Ha habido muchas renovaciones en la escuela donde han cambiado filtros, donde han actualizado muchas cosas. Se les va a pedir también que las ventanas y las puertas del salón estén abiertas para que haya aire circulando, y esos filtros que pusieron también, esos van a evitar el contagio del COVID. Van a estar purificando el aire. Now, if a child becomes ill or has any symptoms, then the health staff will assess that student and potentially take them to our isolation room, where they will be away from other people so they don't, so they're safe and other people are safe, and then parents will be called. We'll make sure everything's confidential. And again, our amazing health team will follow up with families, and I'm very confident that we already have a system in place for this. We'll just continue to use it. It's been very effective. ¿Qué pasa si un niño se enferma en la escuela? Bueno, pues este estudiante se va a llevar a un cuarto donde él va a estar solo. El personal le va a llamar a la familia. Esto se mantiene confidencial. Van a seguir todos los protocolos de los lineamientos que tenemos dependiendo de la situación. Y pues el personal va a seguir las pautas adecuadas para que no haya propagación de la enfermedad. Todo esto va a estar, si el niño se tiene que aislar. No, you're good. Okay, this one's not in Spanish, unfortunately, because there were formatting issues. So Diane, can you maybe explain briefly what happens for students to be able to return? Because I know this will come up even when kids don't have COVID. If they have those symptoms, there's a protocol. Sure. Can you hear me okay? Yep. Puede escuchar bien, gracias. So if the student has any of the 12 COVID-like symptoms, we look to see if the parent already told us if they have asthma or a seasonal allergy. Okay. Si un estudiante presenta síntomas del COVID, o si el niño tiene asma, pero ya les avisaron a la enfermera o a la escuela la enfermedad que el niño tiene. Then we call the parent to discuss if they have the seasonal allergy or if they don't. And then the student goes home for 10 days. They can come back early if the parent takes them to their doctor and they bring us a return to school note. Okay. Si el niño se va a casa con los síntomas, ya sea que tenga alergia o cualquier cosa, si puede regresar, tiene que estar por 10 días fuera de la escuela, pero si los papás llevan al niño al doctor y lo traen una nota del doctor a la escuela, puede regresar antes de los 10 días. Okay.
So this is the next step. We would love for parents to fill out that survey by Wednesday in Parent Square. Nos gustaría que ustedes llenaran, llenaran la encuesta antes del miércoles por la aplicación por Parent Square. Also, just a reminder that after school programs the current community cares and extended learning programs that we have happening right now will stay in place, but the likelihood of new openings is small, but the ones that we have in place will continue. Los programas que están ya implementados ahorita por la comunidad van a continuar, pero posiblemente va a haber algo otros, pero todavía no sabemos esa parte. Yeah, this is out of order. That's weird. Transportation, there's really not going to be a whole lot of transportation opportunities because right now transportation is mostly being used for special education, which is mandated by law. And also there might be a few spots for elementary students, but in several cases, I think those will probably be reserved more for families that live very far from school, and that's not usually the case for Terrace students. But if you have any transportation concerns or questions, just reach out to me individually on Parent Square and we can discuss your options. La transportación ahorita únicamente hay autobuses para los niños de la educación especial. Hay unas rutas, pero si alguna familia vive extremadamente lejos de la escuela, ustedes pueden hablar con el director mandándole un mensaje por Parent Square y podemos arreglar podemos hablar a ver qué podemos hacer por esas situaciones, pero si viven extremadamente lejos. If your child is in one of our SDC classes, they will keep the exact same schedule they currently have. They will not be changing what they're currently doing. Los niños que están en las clases de educación especial, ellos van a mantener el mismo horario que tienen hasta ahorita, no va a haber ningún cambio. There is a reopening plan for parents to access on the MPUSD page at this site. Hay un plan para reabrir las escuelas, un plan de seguridad y ustedes pueden visitar la página del distrito. Aquí lo tiene el director en, can you highlight if it's possible or they can go? Ahorita lo va a poner, lo está señalando el director en donde pueden ustedes entrar en esa página de internet para ver el plan de seguridad para reabrir. Also, there are going to be some summer school options available for all students, but we're not going to send that information out to families until sometime probably in April because they're still being developed. But I just want you to know that all families and students will be able to take advantage of those options, but there's a couple of different programs and just know that information about that will come out, probably about a month from now or maybe a little bit later. También les quiero informar que va a haber escuela de verano para todos los estudiantes y les recomienda que a los papás que tomen ventaja de esta oportunidad que se les está dando. La información no se va a mandar sobre la escuela de verano hasta como en abril. Todavía no tienen mucha información, pero únicamente les está mencionando para que ustedes lo consideren y pues ojalá que puedan mandar a sus niños a la escuela de verano. So this is what the form looks like in Parent Square. You select your child and you say if you're staying in distance learning, which is the current model we have now, or you select hybrid. Hybrid basically means they're doing what they're doing now, but also coming 2 days a week in the afternoon. So that's what hybrid means. Esta es la encuesta, como se ve, y ustedes tienen que señalar o indicar, pues primero el nombre de su niño,
arriba y luego después seleccionar la opción. Si ustedes quieren la forma híbrida, can you point where they have to select? Si ustedes quieren permanecer al aprendizaje a la distancia, o si ustedes quieren nada más híbrida y mantenerse para el resto del año, ahí está también en español. Estoy seleccionando permanecer en el aprendizaje a distancia solo el resto del año, o estoy seleccionando el modelo híbrido para el resto del año. Híbrido quiere decir que ustedes van a trabajar sus niños en la casa más venir a la escuela en la tarde. Okay. All right, that's a lot of information. Are there any other questions? Hay mucha información que les dio. Hay preguntas de los papás. ¿Nadie? ¿Se explicó todo muy bien? Okay. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Okay. Good. Como yo que ya había decidido que si fueran a clases a la escuela, ¿todavía tengo que hacer lo de la encuesta o ya no? She decide to, pero sus niños están en CPY, ¿no nos dijo? Sí. Okay, her child is in CPY, so she doesn't have to fill the survey or still? It would help us if you said, if you did it and just said hybrid, because we'll probably forget and we'll probably call you. So to prevent us from calling you, you can probably fill it out. Otherwise, we will be calling you and asking the same question. Nos ayudaría, señora, si usted la llena y elige la parte híbrida, la que va a ser por a la mañana en línea y en la tarde en la escuela, porque si no le vamos a volver a llamar. Ok, gracias. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Mr. Sampson, is going to be affecting any absences if the parents decide not to send the students in the afternoon? Le estoy preguntando al director si les va a afectar en términos de ausencia a los estudiantes o los van a marcar ausentes si ustedes deciden no llevar a los niños a la escuela en la tarde. No, it won't affect absences. In fact, I wanted to clarify that what students are doing in the afternoon is in addition to what they're doing in the morning. So all students will be doing similar things in the morning. The afternoon is mostly to build on what they did in the morning and strengthen it, or provide some additional support for kids who need it, as well as some enrichment and fun activities too. Okay. Mire, les pregunté yo al director que si les va a afectar si no traen a los niños a las clases de en la tarde. El director dice que no. El programa de en la tarde básicamente lo que es a reforzarlo, el aprendizaje de en la mañana, más aparte programas adicionales de enriquecimiento. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan, señores? ¿Ya no hay ninguna? Nobody have. Okay, well, feel free to reach out to me on Parent Square if you think of any questions or you have something that's specific to your child. Siéntanse libres de mandarle una pregunta al director si les viene más tarde por vía Parent Square o algo que le preocupe de sus niños. Okay. Thank you, everybody. Have a good night. Muchísimas gracias por asistir a esta reunión y que pasen buenas noches. Buen fin de semana. Gracias igualmente. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adiós.